Inteligencia, pasillo central, mientras que la planta baja cuenta con cuatro, dos en la parte posterior y dos en los costados, más las dos entradas principales por el centro. Es importante recordarle que en caso de siniestro se debe guardar la calma, no correr, no gritar y no empujar. En caso de sismo, usted debe esperar a que éste finalice y recibir indicaciones de los brigadistas de protección civil, identificados con este chaleco naranja, quienes los guiarán a las zonas de seguridad fuera de los auditorios. Por último, le pedimos que siempre traiga consigo una identificación personal. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México le da la más cordial bienvenida a esta, su universidad. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Inteligencia Artificial en Medicina e Investigación que impartirá la doctora Cristiane Buppen. Preside este evento la doctora Ana Carolina Sepúlveda Vildósola, directora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Le acompañan el doctor Raúl Carrillo Esper, presidente de la Academia Nacional de Medicina. La doctora Christiane Buppen, directora del Center for Life Ethics de la Universidad de Bonn, Alemania, e integrante honoraria de la Academia Nacional de Medicina de México. La doctora Gabriela Borrallo Sánchez, secretaria general de nuestra Facultad de Medicina. Y el doctor Manuel Ruiz de Chávez, excomisionado nacional de bioética. Gracias a todas y todos ustedes por su presencia en este importante evento académico. Escucharemos enseguida el mensaje de bienvenida de la doctora Ana Carolina Sepúlveda Vildósola, directora de la Facultad de Medicina de la UNAM. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo con mucho gusto a quienes me acompañan en el Presidium, en particular a la doctora Christiane Wuppen, directora del Centro para la Ética de la Vida y miembro honorario de la Academia Nacional de Medicina de México, por acompañarnos el día de hoy y por visitar a nuestra hermosa facultad. Asimismo, al doctor Raúl Carrillo Esper, presidente de la Academia Nacional de Medicina de México. Es un honor tener al presidente de la Academia aquí con nosotros y que se haya considerado la Facultad de Medicina como una sede itinerante de las sesiones de la Academia. También, por supuesto, al doctor Manuel Ruiz de Chávez, que fue el promotor y el impulsor de esta idea. Muchas gracias, doctor Ruiz de Chávez, por considerarnos, y a la doctora Gabriela Borrallo Sánchez, secretaria general de la facultad. Con gran entusiasmo y profundo reconocimiento les doy la más cordial bienvenida a este importante evento académico, donde abordaremos un tema que está transformando la práctica médica, la educación en salud y la investigación biomédica: la inteligencia artificial en medicina. Hoy tenemos el privilegio de contar con una de las voces más influyentes en este campo, una referente mundial en la ética aplicada a la biomedicina y la inteligencia artificial, la doctora Christiane Wuppen. Su trabajo ha sido fundamental en la construcción de principios éticos y marcos normativos que buscan un desarrollo e implementación responsable de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud. La doctora Wuppen es médica y eticista, profesora de la Universidad de Bonn y directora del Centro Interdisciplinario de Investigación en Ciencias y Tecnología de la Vida. Ha sido presidenta del Consejo Alemán de Ética y miembro del Grupo Europeo de Ética en Ciencia y Nuevas Tecnologías de la Comisión Europea.
Su liderazgo ha sido clave en la formulación de marcos normativos internacionales que buscan asegurar que la inteligencia artificial en salud se desarrolle con un enfoque centrado en el ser humano, la equidad y la justicia social. Desde la medicina personalizada hasta la automatización en la toma de decisiones clínicas, la doctora Wupen ha abogado por un uso de la inteligencia artificial que potencie la práctica médica sin sustituir el juicio clínico ni la relación médico-paciente. Este es un mensaje clave para las nuevas generaciones de médicas y médicos. La inteligencia artificial es una herramienta poderosa, pero la ética y la humanidad deben seguir siendo el pilar de nuestra profesión. En la Facultad de Medicina de la UNAM somos plenamente conscientes del impacto y la responsabilidad que implica el uso de la inteligencia artificial. Es por ello que, en nuestro plan de trabajo, hemos considerado su integración en 5 ejes fundamentales. En la educación médica, como una herramienta para la formación personalizada, la simulación clínica avanzada y el acceso a grandes volúmenes de información biomédica en tiempo real. En la docencia, fortaleciendo la enseñanza con modelos adaptativos, aprendizaje interactivo y metodologías pedagógicas innovadoras. En la atención sanitaria, donde la inteligencia artificial contribuye al diagnóstico temprano, la medicina de precisión y el desarrollo de terapias innovadoras, siempre bajo la supervisión del profesional de la salud. En la investigación, acelerando el descubrimiento de nuevos tratamientos, el análisis de datos biomédicos y la formulación de modelos predictivos para la salud pública. En la gestión administrativa, optimizando la logística hospitalaria y la eficiencia de los sistemas de gestión de la facultad para que los médicos y los administradores puedan dedicar más tiempo a lo importante y menos tiempo a la burocracia. Sin embargo, junto con estos avances emergen grandes desafíos éticos y sociales. ¿Cómo garantizar que la inteligencia artificial sea una aliada en la equidad en salud y no una herramienta que amplifique desigualdades? Lo mismo ocurre para la educación médica. ¿Cómo asegurar que la inteligencia artificial mejore el acceso a la educación? ¿Cómo regular su uso sin frenar la innovación? ¿Cómo asegurar la privacidad y el uso responsable de los datos de los pacientes y los estudiantes? Estos cuestionamientos requieren diálogo, reflexión y liderazgo interdisciplinario. Y precisamente por ello la presencia de la doctora Wupen en este espacio es tan significativa. Su visión nos ayudará a comprender cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial con un enfoque ético, humanista y orientado al bienestar de las personas. Si bien la inteligencia artificial es una herramienta con un enorme potencial, nunca podrá reemplazar la esencia de la medicina, la relación humana entre el médico y el paciente, la empatía, el juicio clínico y la capacidad de tomar decisiones en contextos complejos seguirán siendo competencias fundamentales que ninguna tecnología puede sustituir. Por ello, en nuestra facultad asumimos el reto y la responsabilidad de formar profesionales con sólidos valores éticos, que sepan integrar la inteligencia artificial sin perder de vista la esencia humanista de la medicina. La ética médica no es una asignatura complementaria, sino un principio rector que guiará las decisiones de nuestros futuros médicos en un mundo cada vez más digitalizado. Finalmente, quiero destacar que esta tarde la doctora Wupen será investida como académica honoraria de la Academia Nacional de Medicina de México, un reconocimiento más que merecido a su invaluable trayectoria en la bioética y la inteligencia artificial en salud. Su trabajo ha dejado huella en Europa y en el mundo, y hoy, con su presencia, contribuye a la transformación del pensamiento médico en nuestra región. Dear Dr. Wupen, on behalf of the Facultad de Medicina of UNAM, I want to express my deepest gratitude for being here today. Your work has shaped the way we think about artificial intelligence in medicine, and your ethical perspective reminds us that technology must always serve humanity. Thank you for sharing your knowledge and expertise with us, for inspiring our students to reimagine and co-construct the future of medicine, and for challenging us to integrate innovation with responsibility. It is an honor to have you here, and we look forward for learning from you today. A todas y todos los presentes, los invito a participar activamente en esta conferencia y, si nos lo permite la doctora, a cuestionarla y debatir con ella y construir juntos el futuro de la medicina en la era de la inteligencia artificial. Muchas gracias y bienvenidas y bienvenidos.
Escucharemos ahora las palabras del doctor Manuel Ruiz de Chávez, ex comisionado nacional de bioética. Muy buenas tardes. Es para mí un agrado y viene a mi memoria este auditorio que hoy me complace ver la parte superior llena y desde luego ver a mis compañeros, quizás de aquella época, en 1965, que ingresara a esta facultad. Pero con mucho afecto saludo desde luego a este honorable presidium, que la doctora Ana Carolina Sepúlveda, directora de mi facultad, nos honra con darnos este espacio para revisar unos temas que hoy en día son de gran significado para la medicina en México. Desde luego, agradecer al doctor Raúl Carrillo Esper, que hoy en la tarde, pues, le da la investidura a la doctora Cristiana Wopen como académica honoraria. A la doctora Gabriela Borrallo, mi secretaria general, que mucho orgullo nos llena en este presidio. Y la bienvenida a Cristiana Wopen, desde luego que pues ha estado ya en algunos foros de aquí en la Ciudad de México, en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, ayer en una reunión con el Comité Hospitalario de Bioética en Médica Sur y hoy aquí. Pero no puedo dejar de destacar la presencia de la doctora Marcia Iriart Urdanibia, que pues es una pues, aliada, amiga, académica, que me ha tocado vivir con ella muchas experiencias, tanto en esta casa de estudios como también en la junta directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana. De grato recuerdo, Marcia. También a la doctora Ana Limón, que se encuentra acá, titular de la División de Estudios Superiores. Gracias, Anita, por estar acá. Y desde luego al doctor Carlos Rivero, que es un pionero que fundamos el Consejo de Medicina Familiar y hoy promueve y sigue llevando el estandarte académico de esta disciplina tan importante que es la medicina familiar. Me corresponde el encuadre y me gusta esta palabra porque me permite platicarles por qué, además de la conferencia de hoy, por qué volteo a ver a este tema de manera tan importante. Yo hablo de innovación, ética y equidad. Recientemente la Academia Nacional de Medicina me dio la deferencia de impartir, gracias al doctor Raúl Carrillo, la conferencia Ignacio Chávez, y el tema fue ese: innovación, ética y equidad. Pero ¿en dónde estamos? ¿Por qué hago referencia a ello? Porque el futuro de la medicina está, lo que ustedes pueden ver en esta diapositiva, desde la innovación en la atención médica, que tiene la gran perspectiva de que la inteligencia artificial nos permite tener las herramientas para darle el lugar a la medicina que le corresponde, sin olvidar a la medicina desde una perspectiva humanista. Entonces yo creo que esto es de gran significado, pero sí también las innovaciones están en las nuevas terapias celulares y lo que vengo enarbolando también, que la nueva salud pública, la salud global es esa, la salud pública a nivel global. Pero no quisiera detenerme, sino señalarles a ustedes la importancia que tiene en este tema que hoy nos anima, el rol de las academias nacionales de medicina y desde luego, como en esta facultad, en esta máxima casa de estudios, tiene su comité de ética. Y eso para mí es de gran significado porque hoy en día estas instancias
tanto médicas como sociales, deben de estar abocadas a revisar todos estos aspectos desde la parte científica, humanista y desde luego también social. Es así que los 10 temas que yo he venido señalando de prioridad para ser revisados están, sí, la salud global, con el tema que hoy lacera mucho a nuestro país, que es la migración, y digamos también la pandemia, sí, pero el problema de las vacunas, que hoy en día tenemos emisarios del pasado que están fustigando el principio de la vacunación, que ha salvado millones de vidas, tanto de población adulta como particularmente de nuestros niños, nuestras niñas y adolescentes. La inteligencia artificial, tema de hoy con la doctora Cristiana Wopen, la edición genética, el CRISPR-Cas, nuevas terapias celulares y en la tarde, hoy en la noche, el doctor Rodrigo Ramos habrá de abordar un tema también muy importante de las neurociencias desde la perspectiva de la inteligencia artificial, los genotrasplantes, el cambio climático y para mí también vigente los derechos humanos, la legislación y todo lo que va alrededor del manejo de los datos, si bien haciendo énfasis en el campo de la salud. Y desde luego un tema que a todos nos involucra el día de hoy es la integridad científica. Pero saludo a la doctora Open porque quisiera recordar que conviví, participamos mucho en el Consejo de Europa, en el grupo de bioética que presidiera la doctora Lawrence Golf. También estuvo aquí en esta Facultad de Medicina ella y es descendiente directo de un prestigiado premio Nobel de Medicina, pero organizadora, más adelante me referiré, de la 11ª Cumbre Global de Comisiones Nacionales de Bioética en 2016, donde tuve el honor de estar presente. Pero resalto algo que la doctora Wopen ha estado cerca de México, nos ha apoyado mucho en este tema de ética médica y estuvo con nosotros en la 10ª Cumbre Global de Comisiones Nacionales de Bioética. No traigo mi apuntador, pero ustedes pueden verla en esas dos fotografías que se hace presente ella con esa gallardía que tiene. Y desde luego recordar que en esa sesión tuvimos 133 delegados oficiales de 56 países y desde luego representantes de estos organismos internacionales tan relevantes. Es así que pues presento a ustedes a la doctora Wopen y que desde luego es médica, egresada de la Universidad de Bonn, tiene la especialidad en medicina, en ginecología y obstetricia, también es filósofa de Bonn y Hagen, tiene condecoraciones muy importantes de la Universidad de Colonia y directora, que me parece muy importante destacarlo, del Centro de Ética, Derechos en Economía y Ciencias Sociales de Salud, denominado coloquialmente como CERES. Pero más allá de ello, como profesora de ética y teoría en la medicina, la presencia de la doctora Wopen en una instancia muy importante que quiero destacar, que ella presidiera el Grupo Europeo de Ética en Ciencias y Nuevas Tecnologías de la Comunidad Europea, de la Comisión Europea. Ello le da justamente la experiencia y el poder conocer qué es lo que está pasando en nuestra orden. Y por otro lado, pues destacar, ya lo hice, fue del grupo directivo de nuestra cumbre global de comisiones nacionales de ética, que México fuera sede de la bioética, tanto por este evento como otro que fue el Congreso Mundial de Bioética y que en ese encuentro agrupamos a más de 1,000
600 participantes de todo el orden y que muchos profesores de mi facultad nos acompañaron. Pero para mí lo más importante de este evento, doctora Sepúlveda, doctora Borrallo, Cristiana, es que este evento lo estamos haciendo en el marco del Día Internacional de la Mujer, que se va a celebrar el 8 sábado, pero hoy es propio, hoy miércoles 4, celebrar este Día Internacional de la Mujer y que la Academia Nacional de Medicina ha venido celebrándolo y que desde luego a instancias de la doctora Sepúlveda preside este grupo en nuestra Academia Nacional de Medicina, la doctora Marcia Iriart. Gracias, Marcia. Y hasta aquí mi intervención. Creo que sí. Gracias. Señoras y señores, escucharemos a continuación la conferencia magistral Inteligencia Artificial en Medicina e Investigación que dictará la doctora Christiane Buppen. Thank you so much. It's such an honor and pleasure to be here. Estimada Decana Ana Carolina Sepúlveda, dearest Manuel, estimados presidentes, estimados colegas, I'm sorry to have to switch to English because my Spanish is horrible, but I hope that I may speak English in this prestigious faculty. So I see so many young people here. That's what I want to express. I never have dreamed of when I started to study medicine more than 40 years ago now. I never dreamt of being an honorary member of the National Academy of Medicine in Mexico. And I never dreamt of speaking in front of this prestigious faculty. So for the young people, follow your dreams. So I now will try to tell you a little bit about our research and our thoughts, my thoughts from the Center for Life Ethics and my inter and multidisciplinary team about artificial intelligence in healthcare and research. And first of all, it's always good to think what you are talking about at all. So to have kind of a definition or a concept. And I give you here the definition of artificial intelligence from the newly established AI Act, a regulation that was implemented by the European Union just a couple of months ago. It's the EU AI Act. And actually, it doesn't only apply to Europe, but it also applies to everyone from outside Europe delivering or using AI in Europe. So it also binds the tech giants in the US, for example. And the definition, which was very much discussed, is that AI system means a machine-based system. It has varying levels of autonomy. Keep in mind this word autonomy. I will come to back that later. It infers from the input it receives how to generate outputs, such as predictions, content recommendations, or decisions. Please keep in mind that word as well. That can influence physical or virtual environments. This is a very, very technical and reluctant definition of artificial intelligence. I brought you another one from Wikipedia. It says that AI refers to the capability of computational systems to perform tasks typically associated with human intelligence, such as learning. And then I put this red line under this because I myself would never use these words together with artificial intelligence, reasoning,
problem solving, okay, perception, and decision making. So for me, that is so important because they already talk about machines as if they were humans that could decide, that could perceive, that could solve really important problems, and that could reason, that could argue for or against something. And this, what we call anthropomorphization of artificial intelligence, shapes our reality. Words create reality. And if we deal with artificial intelligence as if it were human, then we will give it power that it shouldn't have. So we always should look at it as a tool that we use. It's our responsibility. And that's my very first and fundamental ethical claim when talking about artificial intelligence. There are a lot of different technologies, and the recent one, ChatGPT and others, generative AI, are those who come close to the general artificial intelligence that is prognostic to be here in a couple of years. We will see, but it's up to us to shape it. So I want you to walk you through 6 points during my lecture. I want to explain you my personal ethical starting point that I developed during the recent decades, during my work in policy advice, in ethical research, and in my medical experience. Then the transformation through AI in healthcare and research that we face. I want to point to the ethical ambivalence of AI, the difference. Anna Carolina Sepulveda already mentioned that, the difference between AI and human beings. I want to advertise for ethics by design in research and innovation, and then close with an outlook. And then I'm very much looking forward to your questions or comments. So my ethical starting point would be human rights in a way, because that is what combines the whole world. But human rights is at the intersection of ethics and law. And what I wanted to do is to have a genuine ethical starting point and then starting to talk with the legal experts. But I think there's something special in ethics, and that is that ethics is about the flourishing or unfolding, about the beauty as an aesthetical category, and the abundance or fulfillment of all life, not only the human life, but of all life. That's why human rights are sometimes a bit too narrow in their scope, although they're fundamental and important, there's no doubt. So why that life ethics approach? Because I think what we all share here and what we all can have a consensus about, that we feel alive, that we share this experience to being alive. And we can also have a consensus about that life is about a process that's unfolding, about the aesthetical category of beauty, and about the multifacetedness, so the many facets that life has. It's not only the biological life, what is dealt with in life sciences. It's also about the emotional, the social, the spiritual, the social life, the being alive together with all the other lives around us that are also non-human lives. And I think this is for the ethical approach very important. I would not claim that I or my team could define what a good fulfillment, what a good beauty, a wonderful beauty, a beautiful beauty, and what a good unfoldment is. But that's what we have to talk about, because for some of you, it might be something different than for me. But why not combining it? Why not living together with different visions of a good unfoldment and beauty and fulfillment of all life, as far as we accept this principle, this fundamental principle? So this is my starting point when talking about ethics. I already mentioned the human rights, and you will have a look at the homepages of the tech companies, and you will see AI principles. That's almost privacy, autonomy, justice sometimes, and transparency, and that's it. No one of them talks about human dignity.
the worth of a human being just through being a human being. But I think that's a very fundamental principle, and AI has to recognize that. AI will never have a dignity for itself, just by being artificial intelligence, having a worth, a value in itself that has to be respected regardless of any racial background or effects or achievements or something like that. But those here are some principles that we followed up, in our opinion, of the Data Ethics Commission for the German government, also for the International Bioethics Commission at the UNESCO or the European Group on Ethics in Science and New Technologies, where we didn't follow these ethical AI principles that you find everywhere and that don't have an ethical framework, but we follow this life ethics and the human rights approach. The WHO gratefully does it as well. It started with other principles, but now it has the autonomy, safety, public interest, responsibility, and accountability. You see them there. The World Health Organization is very, very active in giving guidance to deal with artificial intelligence, and here especially with large multimodal models. So what is the transformation we expect through AI in healthcare and research? Here's an educational program from the Harvard Medical School and some figures just to have an image of the scale of what AI does to health and research. They estimate that 40% will be the projected improvement in health outcomes when using AI for diagnoses. So no doctor in the future will diagnose a disease without using AI. But you also should have in mind that not AI itself is diagnosing something without a doctor. So all studies up to now say that both of them together are the best solution, not one or the other. They say there's a 50% projected reduction in treatment costs when using AI for diagnosis. I think that's a very good message in times of scarce resources in all healthcare systems all over the world. They estimate that there's a 70% reduction in healthcare administrative costs by using robotic process automation. I think that's also a very, very good message. And the estimated market for AI in healthcare and global healthcare in 2030, not so far away, is estimated to be $187.9 billion US dollar. Another study says it will be 164. Well, it's not about 10 or 20 more or less, but it's just a huge amount. Just to tell you, and you all already know that, it's unavoidable to integrate AI in healthcare, and it would be stupid to not do that. 3 years ago, we did a study for a foundation about tech giants in healthcare. You can get it in the internet just when you type tech giants in healthcare. It's in German and in English. There's an English version here. And we covered 16 companies all around the world, in America and Europe and in Asia. We didn't find some in Australia or in Africa, unfortunately. And you see there, perhaps you can see, perhaps not, doesn't matter, the huge amount of revenues they have. So we are talking about a lot of money in these companies that they have, and they, because of the money, also they have the knowledge and the experts coming there. So there is a dynamic of monopolization or of oligarchies, because you cannot afford sometimes to get the experts, you cannot pay them, and it's not inspiring environment for them to go to very small places. And if you have a good idea and you do a startup, it's quite probable that you will be bought afterwards by such a tech giant. So we have to be aware that this market has a known dynamic.
because those companies then define what is valid to do research on and what is important to shape. So by having these huge companies, we give kind of an interpretation, how to call it, a majesty of interpretation of health and healthcare delivery to these companies. And I think we should claim that all of us are capable and are responsible for defining what we think is a good healthcare and what is a health at all, and what is important to do research on. And when we assessed and evaluated and learned what they do in different fields, we shaped it according to 4 areas. There are technologies for patients and users. For example, for home care, to keep old people able to live at home for a long time because they have all the technological support. There are technologies for healthcare professionals, for diagnosis, therapies, and so on. There are technologies to shape healthcare systems, procedures, administration, and so on. And there are technologies for science, services, research, and development. And I just want, due to the time, highlight a few points for all of these 4 areas. Or the dynamics that we identified in these fields. So there will be a strengthening of data-based prediction, prevention, and precision medicine. Our healthcare systems up to now are organized around a patient that is coming, has symptoms, is ill, and has to get therapy. But it would be better, of course, if he wouldn't get ill at all. So if we could predict risks and then prevent that. The healthcare system in Germany is not very fit for that purpose. And I think all the healthcare systems around the world didn't have the information yet and all the data to really have a good prediction and prevention. We have several screening programs, like for breast cancer, but there's not an encompassing predictive and preventive system. But we now can have a collection of large amounts of health-related data from different areas of life, not only from the healthcare system. They're real-time data, and they can be processed by AI systems. And this leads to a shift of the focus also in the field of medicine. And sometimes it's referred to as P4 or P6 medicine. It's preventive, predictive, personalized, and participatory. A lot of people have already a smartwatch, and they can be warned if there are some heart issues or so. So there are a lot of opportunities to get more healthy or to get longer healthy and to intervene at an early stage of the disease. But for all that, there's also a multidimensional change in competencies of healthcare professionals that is important for these technologies for healthcare professionals, not only doctors, all the others as well. And there will emerge perhaps other healthcare professions. Some will diminish, others will evolve. And I think it's good to be very inventive and innovative and visionary to see when we implement AI everywhere, what professionals do we need and how do we integrate them into teams that then can use the AI in a very effective and efficient way. But it means also that we not only learn once and then visit some seminars every 2 or 3 minutes to have our education and to have further insights in technologies. We have to learn all the time. It's lifelong learning now, almost every day. Yeah, so we cannot say, well, we finished our studies or our education and now we are fit for purpose. No, it will be a lifelong process of learning. And you all know how fast this field develops. I already talked a bit about the monopolization, but there's also a dissolution of sectoral boundaries due to digital healthcare. Usually we talk about health data, and we think about them as referring to health, like blood pressure, sugar, or something like that.
But actually, if you think about the socioeconomic determinants of health, so that work, your living condition, air pollution, climate, your family, your social environment, your education, is also telling you something about the health, then actually all these data are also health data. And the tech companies bring them together. They can combine it to a huge amount of so-called big data, and then they use AI, they have a pattern recognition, and then you can see that less educated people have worse health outcomes. They have less life expectancy. And all those data are very important. But then it comes, well, then the human being becomes kind of a glass. So everyone can see through it or know something about the woman or the man or the human being. And they say, well, there are privacy issues and security issues. Yes, they are. But so we have to handle this. This is already the ambivalence of the AI and of the big data issue, that we want really to have the positive things and we want to avoid the negative things. But to bring data together and to learn about the whole life of an individual and how to intervene or to educate so that there is a good health outcome is of vital importance. But that also means that having an ambulant care, a hospital care, a rehabilitation sector, actually they all should work together. In Germany, those systems are quite separate, and it's difficult to navigate for the patient through all the different systems. But I think AI and big data, or AI here, and the administrative issues can solve these problems by bringing everything together and by ending up really with a patient or person-centered care, not starting to think healthcare from the doctor or from the health system, but to think healthcare starting from the person and patient. And for the research, my personal dream would be really to have a learning healthcare system. So to use data from everyday life, to bring it in research environments, to learn something from the research and bring the results directly back to healthcare. Because nowadays we have a lot of loss of insights. We have science. The insights generated from science are poorly managed. They get lost. We have some evidence, but evidence is purely used because no doctor can read all the journals. They are hardly incorporated in the guidelines, so it takes a lot of time until they are really integrated into the guidelines. And then the care, we have a lot of data from care, but we don't use it. And there is a specific risk of discrimination of specific patient groups. Think of old people who have a lot of diseases at the same time. They have to take a lot of drugs. How do you integrate them into this gold standard of double-blinded, randomized clinical trials? Forget about it. Yeah. So have to learn from the everyday practice what are the effects of the drugs, what are the side effects, what is the behavior of this elderly patient with the drugs, what are the shortcomings, what is the effect on blood pressure, and so on, just to learn from the everyday data. They have quality problems, of course, that's clear, but that is solvable. But we have to learn from that or think of demented people and so on, all those who cannot be integrated into the gold standard of clinical research as we know it so far. So the ideal is to have the circle from care to evidence to science and immediately back to care. There is this vision, and we are part of this European project, that everyone will have a virtual brain twin at one time, so that drugs can be simulated, that you can
learn something about the disease, that you can have really a personalized treatment, that you can foresee risks, that you can simulate scenarios. And we are involved in a project about a virtual brain twin for personalized treatment of psychiatric disorders, especially schizophrenia, where they really try to build an individualized virtual brain twin and then to test which drug brings the best effects for this patient who has schizophrenia. And what I now want to focus on is the ethical ambivalence of AI. And because we had the pleasure to be at the Hotum Cenotes before, I brought this picture with the ethical ambivalence, and you have one way in the middle, and that could be a good idea to go the way in the middle. Because already, if you take all the tech giant or the great masterminds behind artificial intelligence, like here Geoffrey Hinton, he said we should be anxious. So AI could, these are all the dystopias, AI could be the power in the world, they could extinct humanity and so on. So even Geoffrey Hinton says something like that. And the other one, Yann LeCun, and Joshua Benjo otherwise says, well, AI isn't that clever, it's dumber than a cat. And Yann LeCun, for example, trains his AI now with real world videos and not with data from data banks or data repositories of other kinds. So you have this dystopia, and the people who say, "Woo, AI will be will bring a lot of risks and will be the end of humanity." And you have those who say, "Well, it's promising so much; it will make a better humanity. It will solve all our problems of poverty and disease and war and so on." And you have these two groups, and one ignores the other one, and they are kind of fighting. And I think that's stupid, because there's both of it in AI. It's about opportunities and risks, and we have to think them together. That's why I propose the middle way, to use the opportunities and not to demonize AI, but also to look very realistically at the risks and to do something with it. So you can have better outcomes, but you do have harm if not applied adequately, of course. You can promote health behavior and you can worsen health behavior if you get bad results. You can have more autonomy for patients, but you also can have less autonomy and so on. I don't have to go through all of this, but take every ethical thought and you can have a good and a bad outcome. So it's up to us to shape it, shape the use, and carefully regulate development and use of AI. Don't listen to those who don't want to regulate anything and say regulation is evil and will hinder and hamper innovation. It will not. It will make you safe. It will make it reliable. It make it trustworthy, that it is used in a way that it really can release these opportunities. So what is the difference between AI and human beings? And I like the sentence from Edward Osborne Wilson, the biologist, who said, "We're drowning in information while starving for wisdom." I think that's a really right sentence. And I come back to the word decision making. AI cannot make decisions because it cannot argue. It cannot argue for or against something. It can infer something out of data, but it cannot have a value. You decide something because something is valuable for you. But an AI has no values for itself. And from the Data Ethics Commission, we distinguish 3 levels of algorithmic support for decision-making by humans. You have algorithm-based decisions. Think at an application process. So the AI orders that, but you have a look at the applications and can decide it for yourself. The second level is the algorithm-driven decision-making. There you have from 1,000 applications only 10 or 50
that the AI is giving to you. So you don't have the overview anymore, but you have kind of a prioritization. And you have algorithm determined decision making, but then you decide that the result of the AI process to order the applications is immediately sent to the applicant. But then it's not an AI decision. It's your decision that the AI may do that. And I think that is important, that the responsibility always stays with the human being. And another approach to make that clear is that we can have a lot of data, but data say nothing. They have to have a context, and only then it is an information. And only if you give the information a meaning, if you again contextualize it or have values around it, then you get knowledge. And only when you evaluate that knowledge, also in relation to other insights or other knowledges, you get an insight. And only if you attach a purpose to the insight, you get to a decision. And I think this process is very important. And then AI itself will never cover that one. Yeah, because it has not the possibility of including all the environmental issues and values. And Barry Schwartz, an American psychologist, said very prominently, a theory about the universe doesn't change the course of planets, but a theory about human nature changes human nature. So what we think about human nature, or what we think about what a technology is, will change our way of living and our way of looking at human beings. And I only want to distinguish two kinds of view. And the first one is a data and technology view. Then you only want to learn about life, what can be captured in data and in technologies. And you see life only as kind of a genetic issue or a physiological issue, or you can have an ecologic view. So then the person and the human being is part of a whole environment. And this is kind of an ecological paradigm, what is characteristic for the human being, because the human being is embodied in a living organism. Everything you do with your body. You embody your feelings. Your feelings need a body. Otherwise, your brain doesn't feel anything. Yeah? Your brain does nothing. Your brain only does something and feels something together and being embodied in your body. So it is inactive. You're realizing something through your intended actions. And the human being is extended, and the cognition is extended. It goes beyond the limits of the physical body. I can be at home now and talk in my imagination to my children. The AI can't do that. Yeah, it's not beyond the body. It's only inferring within the machinery the data it has. The human being is embedded in situations and environments, and it's emotive and based on activity. And so an AI, in comparison to that, has no body, has no soul, has no unit of body and soul, has no feelings, desires, or hopes, has no sense of meaningfulness, so the ethical horizon of failure, cannot have a relationship, empathy, and love as a first person, as saying, I have something, I love you, I want to, I appreciate to. It can mimic to say that. You can talk to ChatGPT and you can get an answer with an I in it. But ChatGPT has not this dimension of being an I talking to a you and having a relationship. And it also cannot have an autonomy in the philosophical or ethical sense. It can have an engineering sense of autonomy, but not to have his own values and his own meaning and own sense of life.
So what I want to convey is to have this ethical approach being incorporated in technologies from the beginning in research and innovation. Because in every single research step, there is a view on the human being and on health implicit. Even if you think that you're only doing science or you only strive for evidence, there is an implicit view on the human being in it, because it starts with a research question: which question do you ask at all? If you want to learn something about schizophrenia, do you ask for the molecules? So what molecules, what neurotransmission is involved there? Or do you ask, what is the feeling and the relationship of the patient with schizophrenia to the other one, or to his or her own body? Therefore, then there's another planning and doing. Which methods and instruments do you use? Do you only use neuroimaging or quantitative quality of life scales? Or do you have qualitative interviews? Do you have body maps? Do you have kind of relational therapeutic approaches that you assess? What are the results and interpretation then that you get? How do you interpret them? If you have a molecular view, you get different results and interpretations as if you have this kind of ecological view. And I would suggest you just take both, because both is important. But it's not only this molecular or biological approach, it's also about this ecological view about the human being and society. And of course, this has impact on the conclusion that you draw, because then you don't think only about drugs that you give to the patient. You also you also think about how you have bodily integrated therapies, how you have social relationship interventions, how you have psychosocial accompaniment. I will skip that, but it is an example where we developed a platform for those who do research, who want to develop a technology. And before they start, they answer 40 questions, and then they get an ethical profile in order to think a bit more how they can adjust the technological development from the beginning to include the ethical principles like privacy, justice, solidarity, and so on. Because we thought of this so-called Collindridge dilemma, that when you start to develop a technology, you cannot foresee the consequences adequately, and you cannot really anticipate the ethical problems. But if you're already too far advanced in the technology development, you get the consequences, but you cannot adjust the technology anymore because it's already too advanced. So it's important to think of all this from the beginning, that you can adjust the technology, for example, a surgery robot or so, that it is sustainable and has not so much waste and energy consumption. And yeah, I think this platform, it's unfortunately only in German, but it could be a good idea, for example, to develop something here in Spanish or in English as well. So you get this kind of profile where you see, well, I have to think more about data, about societal aspects, about individual needs or so. We don't have to go through that, but it is very practical. So you don't have to be an ethicist to think about that. You have only to be a technician or an engineer, because the questions, all of the questions are very close to the technology development. It's not asking something about privacy, for example. So for the outlook, I come to the end now. As you will have seen, hopefully, is that my question to artificial intelligence in healthcare and in research is always, how can AI contribute best and most efficiently to the flourishing, to the beauty, and to the fulfillment and abundance of all life? Yeah, so that we use it, but we use it adequately according to this life ethics approach. And the end then is actually to say, well, the more machines can do, the more human
we must become. Thank you for your attention. So if there are questions or comments, Muchísimas I'm in gracias. favor of critical comments as well. Vamos a tener 3 participaciones, por favor. Adelante. Thank you. There are 2 ones down here. Thank you. Thank you, Mr. Wupen. Thank you very much, Dr. Wooden. Very, very interesting talk. I have a question. Seeing how important the impact of AI is in medical activities, do you think it is important to include in medical studies a course where pupils are shown how to ask the right questions? Because if you ask the right question, you get the right answer. So, but you have to learn to ask right questions. What do you propose to be done in universities? I love this question because so in our center we have kind of a small piece where I do not know the answer, but I admire the question. And I think questions are always underestimated. It's a very good idea to think a long time about the right question, because all of the sudden the answer comes out of it. Yeah, sometimes in medicine it's a little bit more complicated and to have a clinical study or so. But if you ask the wrong question, you never get a good answer. So don't be too quick in thinking that you already have the right question. Talk with a lot of people about, is this really the good question that we should ask and that we should invest our time and our efforts and our money in? So yes, already without artificial intelligence, in the doctor-patient relationship, for example, it's all about the right questions. You get to know from the patient the important information only if you ask the right questions and if you're willing to listen. Yeah, and if you give the time, not only giving to him or her checklists and saying, I have this, that, or her, and then you infer, like if you were a technology, the therapeutic decision or therapeutic proposal. But if you engage in a dialogue, only then you get the right information from the patient. And for AI, it is very important as well. And you know, there are already prompting courses, yeah, to prompt something, to ask the right question to ChatGPT is not only important in the healthcare sector, but also if you design a birthday present or something like that. Yeah, or you want to have a poem and you want the ChatGPT to give you a poem for, let's say, a birthday speech or so. Then the prompting or questioning is so important. Yes, start it from the beginning and teach the students to ask the right questions. Thank you. Thank you for visiting us, Dr. Wupen. Welcome to the Faculty of Medicine. How do you think the integration of artificial intelligence into public health systems can be balanced with ethical considerations, particularly regarding data privacy, equity, and access to health in both Europe and Mexico? Yeah, a very crucial question. And I think the European Commission, for example, talked and discussed that a lot when setting up the AI regulation, the AI Act. Because it's always this balancing. You don't want to regulate too strictly because then you're not flexible anymore and you cannot adjust to new technologies and then the regulation is immediately outdated. Or you don't regulate and then you have all the privacy and security and equity inequality issues and justice issues. And I think it can only be solved when looking at specific application areas. Let's say you talked about public health in screening programs. Then look at the screening program that you want to implement and then think from the beginning, whom do I want to reach?
and to whom should the technology be, to whom should it be delivered, and how can we organize that? How has the technology to be shaped so that really everyone can understand and use it to whom it is meant? Because if you only use it for the educated population, then you get more inequalities to those who could also profit from it or benefit from it, but who cannot understand it because they cannot deal with it. Include the dealing with technology in the schools, in the primary schools, in the first schools. From the beginning, lifelong learning really means baby, okay, but a little bit later, and then until the end, not only until the end of your work life, but until the end of your life in a way, because you also want to participate in society and in public health when you're finished to work. So it's, yeah, I think these aspects have to be thought through when you want to implement such a service or a technology very concretely in that screening program or in a vaccination program. It's a little bit with this platform where you have the questions and you say, do I really reach everyone whom I want to reach? Do I shape the technology according to what they can understand? Is it affordable? Is it evidence-based? How can I adjust the technology or the program when I get results and I learn that it is not beneficial for specific groups, but very beneficial for other groups? I think, yeah, it could be a good idea to have government commissions together with experts, for example, set up for specific application areas. Perhaps you have them already. But for example, for breast cancer screening or other screening programs or vaccination programs, it should be a dedicated group. And what I would recommend is do it in a participatory way. Include people who are not experts in the scientific sense of the word, but who are experts of their life. Yeah, and who come from the people and the society and special groups or psychosocial workers or those who are really relevant, so that you from the beginning can develop in a so-called co-participatory or co-knowledge producing way. And then you get the acceptance for that afterwards. Thank you. Me. Doctor. Thank you. As an expert in bioethics, what do you believe are the most pressing ethical considerations that policymakers in Europe and Mexico need to address in the context of artificial intelligence? Digital what? Sorry? So what was the last word? Yeah, in the context of artificial intelligence. Okay. The most, well, respect human dignity, respect the equality, so avoid to foster inequalities in the access and use of these technologies. Also, always underline that the human beings are responsible. They cannot convey the responsibility to an AI and say, well, that was the AI which suggested this drug, but it is the doctor who prescribes this drug, even with the support of artificial intelligence. Respect the decisions of the patient or the person to be, because if he doesn't want to take the drug or to follow the therapies that are recommended from AI and the doctor, it is the patient who is the master of his or her life. So it has to be a patient-centered approach. Use AI for education, also for person-centered education. I learned from this wonderful educational program that you showed me briefly before the lecture that you introduced here for the students. And don't only think about justice, but also about solidarity. Being a solidary society, being responsible for those who are especially vulnerable, who are especially disadvantaged, and use AI also to help them and not only those who are the very fit ones.
Muchísimas gracias. Up there, there's someone. And if I may add that, think of the sustainability issues. So AI can be used very sustainably, but it also uses a very huge amount of energy and can be very unsustainable. Yeah. As you mentioned, AI doesn't make decisions or deliver verdicts in any way. I recall Noam Chomsky, who argued that AI is a highly advanced plagiarism machine. In this sense, I believe it becomes plagiarism when people assume that the content generated by AI is a final decision, whereas in reality, it's merely a tool, isn't it? Considering your recent article, I was wondering, how can AI be currently integrated into the field of research? Recently, several low-quality scientific articles have been published, some even featuring surreal AI images. What should be done in such cases? So if I get you properly, you ask about the integration of AI in research. Yeah. And I think it should be integrated because it is it can be so super efficient. So AI can have models of proteins in seconds or minutes, where dozens of researchers need weeks or months or years to design such molecules. Yeah, so just use AI, and then you can start with what you're really interested in when looking for a protein that is helpful for treating a specific disease. For all the data, use AI to have the pattern recognition and see what are correlations, but don't mix them with causalities. Because what AI gets is only correlating issues and patterns, but then you are asked for looking for the causalities and looking what is really a valid correlation, what can really bring me insight for a new therapy, for example. So I think yes, AI should be integrated where it makes sense. It can be used, but also in research, it is a tool. But for simulation, also you can have clinical trials, for example, with simulated patients. You don't need patients anymore for specific drugs trials, because first you can use synthetic data or simulated patients, virtual patients, to test the drug, and then you can spare the patients or the study participants a lot of burdens after that. Okay. I see. I wondered about the generative text AI, for example, ChatGPT. There has been several articles written by ChatGPT. So my question, it's more like what to do with those articles, with that practice of making articles. I think you have a good point that you are critical. Yeah, a hallucinating ChatGPT will not bring you good research results or so. Yeah, so use it critically. And ChatGPT is perhaps not the most wonderful research tool, but there are specific AI tools that are just designed for specific tasks in research, and they are quality assessed and evaluated. And even though you always should be critical. Muchas gracias. Por cuestiones de tiempo tendremos una última pregunta, si son tan gentiles. Adelante, por favor, con esta última pregunta. Gracias. Thank you very much for your very interesting and inspiring approach. As you covered in your points, artificial intelligence is a tool which is both a possibility and a risk. It has been already defined as one of the 5 major risks that humanity might face, the wrong use or the wrong approach of artificial
intelligence. And as a famous phrase underlines, the best way to predict future is to create it. So in the creation of that future, and in that sense, we are unfortunately living in major regressions of going from the rule of law, which is closer to the rule of principles, to the rule of power without principles. So in that sense, I think that the critical issue is precisely ethical competencies and specific competencies in artificial intelligence. Do you think, and that is at the personal level, not at the level of power, those competencies should be everywhere, should be taught in the faculties, in all the personnel involved in healthcare. So do you think that is attainable, and what would be your few practical advices for looking for those objectives, ethical competencies and competencies in artificial intelligence? Yeah, thank you for that question. Yeah, so if I would have another 2 hours, I would very much like to talk about AI and democracy and the rule of law. That's one of the most horrible things that are happening in our weeks and months now. We have in Europe the war from Russia against Ukraine, Ukraine being dependent on people living hundreds of kilometers north from here, where you also have your problems with. And so these monopolies are a major problem, not only for politics, not only for the rule of law, but in my view, for humanity. But that is not the AI, it's the human beings. Those are the threat to humanity. So, but if those human beings have tools like artificial intelligence, they are more powerful than they should be anyways. But then when we have AI in healthcare and medicine, and that was the topic of this lecture, then I am more optimistic. And I would say being competent in AI issues, not necessarily programming it or so, but using it and understanding it at least in a certain amount, then it will be unavoidable to have this knowledge and the skills to use it. There will be no healthcare at universities without AI in a foreseeable time. Yeah. So teach it from the beginning. And what the ethical thing is, acknowledge it and integrate it from the beginning in terms of such an ethics by design approach. Do not an ethics course beside AI course, bring them together, do them together. Yeah, but that applies to all of medicine. Ethics is a cross-cutting view on what you are doing and what you are learning. And it's not an additional thing, a nice to have thing, a thing that you have if you have enough time to deal with it or so. It's an integral part of being a nurse, of being a doctor, of doing research, of being an engineer. So you cannot escape the ethical dimension, because as a human being, you always have your responsibility. You always have ethics when you do something in yourself. Yeah, and so teach it from the beginning together with all the AI skills and tools and applications. And you don't have to be, not everyone has to be a philosopher. Yeah, but to have fundamental ethical skills is not so difficult.
Muchísimas gracias por sus preguntas, su comprensión. Muchas gracias. En este momento, la doctora Ana Carolina Sepúlveda Vildoso, la directora de nuestra facultad, hará entrega de un reconocimiento. Several years now. Vamos a escuchar primero a la doctora. Sí, pero antes de darle el reconocimiento, quisiera, ¿ya está? Ya, que lo ponga. Bueno, pues les queremos enseñar un poquito. Hace ratito decía yo que estamos trabajando en herramientas basadas en inteligencia artificial para el aprendizaje de los estudiantes y pues queremos darles un poquito la primicia de lo que estamos trabajando. Es apenas el comienzo, pero para que ustedes vean hacia dónde estamos caminando, esta presentación está en inglés porque para que la doctora Wopen lo pueda comprender, pero lo vamos a hacer bilingüe, tanto en inglés como en español. Entonces, si nos pasan, por favor, el video. Several years now. No se ve el video. Do you know if he's currently under any medication? Yes, my grandfather is taking medication to manage his type 2 diabetes. He also follows a specific diet to help control it. Okay. Is there any other family member with any other illness? No, as far as I know, there are no other family members with chronic diseases. Everyone else seems to be in good health. Very well. Well, now I'm going to ask you another series of questions, but right now they are more focused on you, okay? Well, tell me, Juan, what is the place where you live like right now? Is it your own house? It is rent? It is an apartment? What is this like? Right now, I live in a shared apartment with friends. Who do you live with? Si quieren, ya Do le you pueden live with parar. several people? I live Este video nos demuestra que estamos entrenando al modelo para que nos pueda dar las respuestas que la persona o el alumno le va a hacer, y esto nos va a permitir ayudar en el entrenamiento para el interrogatorio. También vamos a poder hacer exploración física con los gogles y guantes especiales, y vamos a empezar a incorporar estas tecnologías en el aprendizaje de todo el estudiantado en la facultad. Y era nada más darles una pequeña primicia. Espérenos, estamos trabajando en ello y pronto lo vamos a implementar. Y bueno, ya podemos continuar. Gracias. Muchas gracias. Y ahora, nuestra directora, la doctora Ana Carolina Sepúlveda, hace entrega de un reconocimiento por esta espléndida conferencia de la doctora Christiane Wopen. Muchísimas gracias. Démosle un fuerte aplauso nuevamente a nuestra invitada del día de hoy, la doctora Christiane Wopen. Vamos a continuar escuchando las palabras del doctor Raúl Carrillo, ex presidente de la Academia Nacional de Medicina de México. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Es para mí un verdadero honor estar en este recinto tan importante para la medicina mexicana,
y en especial en este día en la que, bueno, está la doctora Wopen con nosotros, compartiendo su experiencia y conocimientos en relación a la inteligencia artificial y el marco bioético que la rodea. Con su permiso, señora directora, apreciables miembros de la mesa de honor. Antes que nada, les quiero hacer, aprovechando que hay muchos chicos jóvenes antes de que se vayan, que levanten la mano quien usa cotidianamente la inteligencia artificial. Todos usamos diario nuestro exocerebro. Esto es un exocerebro que tiene más capacidad que nuestro propio cerebro. Y esta es una generación ya viejita. Los nuevos tienen mucho más. Entonces todos lo usamos, no tiene vuelta atrás. Va creciendo y caminando como una avalancha de nieve. O sea, y por eso tenemos que adaptarnos a esta nueva era que estamos viviendo. Y la Academia Nacional de Medicina de México tiene perfectamente bien establecido su posicionamiento en relación a esta nueva tecnología. Todo lo que inicia causa revuelo. Todo lo que inicia es un cambio de paradigma. Pónganse a recordar ustedes cómo vivían la humanidad hace 10,000 o 15,000 años. Cómo vivía hace 5,000 años cuando empezaron las primeras civilizaciones. Cómo vivía en la Edad Media. Cómo vivía hace 200 años o cómo vivía hace 100 años. Y ha habido grandes cambios. Y aquí que estamos en un recinto de medicina, ¿qué es lo que vino a cambiar de manera radical esto? Uno, lo mencionó el doctor Ruiz de Chávez, la vacuna. ¿Podríamos concebir un planeta en el siglo XXI sin vacunas? No. La tosferina, el sarampión con los repuntes que tiene, la poliomielitis, el tétanos, que antes diezmaban a la población, ahora son prevenibles. Un paradigma. Pero cuando iniciaron hubo muchos retractores, ¿eh? Si ustedes ponen a ver de la historia de las vacunas, grandes retractores, los van a matar, etcétera. Lo mismo que ahora. Otro gran cambio de paradigma, el agua potable y el drenaje. Hace 150 años en esta ciudad y en todo el planeta no había ni agua potable ni drenaje. Uno de los grandes paradigmas que vino a mejorar la salud y que vivamos más años. Y así podemos hablar de la anestesia. ¿Se dejarían operar sin anestesia? Aunque les quiten un diploma pequeñito, pues no, por lo menos un poco de gilocaína. Entonces no podríamos concebir eso. Los antibióticos. Imagínense cuando no había antibióticos hace apenas 150 años. Una infección que ahora la pueden curar en 2, 3 días, mataba a la gente en 2, 3 días. Grandes hombres y mujeres murieron de una infección. Y una infección que ahora sería curada por cualquier interno de pregrado o médico en servicio social. La biología molecular. Aquí hay grandes investigadoras. ¿Podríamos concebir la medicina actual sin biología molecular? No. Y el otro punto que es muy importante y que todas las chicas y los chicos que están aquí y todas y todos nosotros que somos médicos siempre lo cargamos, el estetoscopio. Cuando Laennec lo desarrolló a mediados del siglo XIX, nadie lo usó, ¿eh? Pasaron varios años sin que se usara, porque decían que ese pequeño tubo que desarrolló Laennec era diabólico y que no se podía usar. Bueno, es como la inteligencia artificial. Estaba Laennec rompiendo un cambio de paradigma. Y ahora ya viene la caída y la salida del estetoscopio por nuevas tecnologías como es el ultrasonido. Y así la lista es muy grande. Y ahorita estamos viviendo un nuevo cambio de paradigma que es la inteligencia artificial. Y bueno, ya se habló ampliamente y lo saben ustedes de la utilidad que tiene la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana y esto es innegable. Y también para la edición de revistas médicas, la doctora Carolina Sepúlveda, además de ser la directora de la facultad, vicepresidenta de la Academia de Medicina, es editora de la Gaceta Médica de México, que es el órgano oficial de divulgación científica de la Academia. Y la inteligencia artificial viene con todo para ayudar a los editores y coeditores para una adecuada edición de revistas. Y todo en la vida tiende a miniaturizarse. Este es uno de los primeros desarrollos computacionales de hace apenas 60, 70 años, no mucho. Y todo se viene reduciendo. Y vean estas nuevas supercomputadoras ya con chips neuromórficos que pueden manejar hasta 20 cuatrillones de operaciones por segundo. Ni juntando la población de todos los planetas existentes en este universo, podrían hacer esto.
Esto es increíble, esta es una gran ayuda, como bien se dijo también y lo comentó la doctora Sepúlveda, para nuestra vida cotidiana. Fíjense, esta computadora equivale a 1.150 millones de neuronas y a 128 millones de sinapsis. Y el cerebro humano tiene 1.000 millones de neuronas. ¿Y qué podemos decir de estos nuevos computadores cuánticos? Que no es ciencia ficción, ya son una realidad. Y podemos preguntarle a Lucy. Lucy es una prehomínido de hace aproximadamente 3 millones de años. Era un prehomínido que medía aproximadamente unos 50 metros de estatura y su cerebro era muy pequeñito. Aquí, a diferencia del desarrollo científico-tecnológico, vean ustedes cómo ha venido a evolucionar el cerebro y el cráneo hasta los Homo sapiens, ¿no? Que es la máxima desarrollo del cerebro. Esto es inteligencia humana. La inteligencia humana tardó en desarrollarse 3 millones de años. ¿Se imagina esa cantidad de tiempo? Bueno, la inteligencia artificial ha tardado en desarrollarse más o menos 100 años y sigue desarrollándose. Entonces el desarrollo tecnológico es increíble. Lucy, ¿qué hacía? Lucy trataba de sobrevivir, comer y hacer lo que su sistema límbico le decía. No pensaba como nosotros, no era como nosotros, no se comunicaba como nosotros. Pero bueno, sobrevivió al paso de los años. ¿Podemos sobrevivir sin estas nuevas tecnologías? Sí. Sí, como sobrevivió la humanidad por 3 millones de años. Pero díganme ustedes, ¿quién de alguno de los que está aquí en la sala sale de su casa, no tiene el celular y se regresa por él? Todos. Y el que diga que no, le va a crecer la nariz como el Pinocho, porque eso ya nos causa dependencia, pero bueno, ese es otro tema. Y una vez que el niño se empieza a formar en el vientre materno y nace, su cerebro se sigue desarrollando. No con el cerebro que nacemos, es con el que van a llegar a los 15 años, a los 18 años o a los 40 años, o después el cerebro, como todo, empieza a envejecer. Entonces el cerebro, nuestra inteligencia humana, se sigue desarrollando. Y esto es lo que se ha desarrollado en una buena cantidad de años. Fíjense, hay una serie de trabajos publicados en Science que se desarrollaron por un grupo de investigadores en un buen periodo de tiempo, hasta llegar a tener un fragmento de 1 milímetro de corteza temporal, porque mapearon prácticamente todo el cerebro y ver qué tenía ese milímetro de corteza temporal. Pues tenía algo semejante a 150 millones de sinapsis, 57,000 células y tiene una capacidad de 1.4 petabytes de información. Y así se ve. O sea, esto es un chip neuromórfico. Y esa computadora que les presenté al inicio está hecha con chips neuromórficos muy semejantes a lo que tenemos nosotros. ¿Esto qué viene a traducir? Que nosotros tenemos unas redes neuronales orgánicas. Para que funcionen nuestras redes orgánicas, ¿qué se necesita? Electromagnetismo. ¿Con qué funciona la inteligencia artificial? Con electromagnetismo. Necesitamos un sustrato estructural, metabólico y molecular. Pues la inteligencia artificial también tiene un sustrato estructural. Necesita energía, que es la electricidad. Nuestro cerebro necesita energía, que es el oxígeno que le llega. Si a nosotros se nos para el corazón ahorita, caemos muertos. Si la computadora que tengo aquí la desconectan, cae muerta, no tiene energía. Entonces hay muchas similitudes. La inteligencia artificial ya tiene autonomía, procesa, almacena, tiene ya juicio crítico y las emociones le faltan. Pero en poco tiempo van a tener emociones. Y aquí es importante que les comente. Habitualmente nosotros vemos todo de un punto de vista antropomórfico. Creemos que todo es como nosotros. Quien crea en algún Dios, cuando se imagina a Dios, se lo imagina como nosotros, con narices, cara, barba, mano, ¿no? Pues no es así. Y todo lo que hacemos tiene un centro antropomórfico. Entonces nos imaginamos que las computadoras piensan como nosotros, que las computadoras van a caminar como nosotros, que la inteligencia artificial va a sentir como nosotros y así sucesivamente, pero no. Las máquinas piensan como máquinas, actúan como máquinas y responden a estímulos como máquinas, no como ser humano. Y un aspecto importante es el lenguaje. Si alguien llega ahorita y nos habla en chino mandarín, no entenderíamos nada. O sea, nuestro lenguaje estaría bloqueado del que nos habla en chino y nosotros en castellano. Con las máquinas pasa lo mismo, y lo dijo la doctora Wopen. El prompt, o sea, el mensaje de pregunta que le mandan es fundamental para que nos pueda entender.
y nos pueda responder acorde cómo responden las máquinas. De esta manera, es importante que nosotros aprendamos a conocer cómo funciona esto, porque habitualmente lo hacemos de manera empírica. Alce la mano los chicos jóvenes, ¿quién ha tomado un curso formal de inteligencia artificial? No un cursito de un mes no, un curso formal para aprender qué es, cómo se hace, cómo se maneja y qué alcances tiene. Nadie de los, o sea, poca gente lo ha tomado, pues. Entonces queremos opinar de algo que no sabemos, queremos hablar de algo que no conocemos y queremos pensar en algo que nunca nadie nos ha dicho cómo es. Y aquí viene el comparativo. A ver, a un neurocirujano, póngalo en un servicio de urgencias a que vea pacientes con cetoacidosis. Pues lo va a hacer mal. O al revés, pongan un urgenciólogo que opere un paciente de un hematoma subdural. Entonces, cada quien tiene que aprender bien lo que va a hacer, si no lo va a hacer de manera inadecuada. Y aquí viene otro punto bien importante. Entonces, tenemos que conocer el proceso y saberlo hacer bien y estar en el entendido de que una máquina, repito, y seré enfático, no va a pensar ni hacer las cosas como nosotros. Y además, hay que comprender que dentro de esto no hay una competencia, porque habitualmente cuando hablamos de una máquina que piensa y puede tomar decisiones, pensamos en Robocop, o pensamos en Terminator, o pensamos en El hombre bicentenario, esa película clásica de Robin Williams en la cual un robot se humaniza. Pensamos en eso, pero bueno, no va por ahí. Lo que sí va es que se están adquiriendo nuevos derechos. Se habló ya de los derechos humanos por la doctora Wopen, esto es algo que ya está bien establecido, y de lo que es la ética de la vida. Pero también actualmente se están tomando en cuenta, y es un movimiento que viene empujando fuertemente, sobre los derechos de la tecnología y de la inteligencia artificial. Porque en un futuro, no sé cuándo, las máquinas que ya piensan y pueden ser autocríticas, pueden exigir también sus derechos. Y eso no es ciencia ficción. Lo que escribió Isaac Asimov hace algunos años de Yo Robot parecía ciencia ficción, pero ya no lo es una realidad. Y es una realidad que viene en nuestras vidas cotidianamente dentro de la práctica de lo que hacemos. Y también dentro de esto viene una reingeniería de procesos. Ya les comentó la doctora Wopen cómo viene avanzando todo, lo relacionado a la bioética, lo relacionado a la normatividad, lo relacionado a la legalidad, a la transparencia que tiene que tener todos estos procesos y al cuidado y la transparencia en relación a la información que guarda. Esto es un hecho que es bien claro, pero bueno, esta nueva normatividad, hace 20 años ni pensábamos en ella, ni por aquí nos pasaba que iba a llegar esto. Y ahora fíjense, en los últimos años, el gran boom que viene. Estamos viviendo entonces una nueva era que está rompiendo paradigmas, como los que ya les comenté, y también estamos en una época del transhumanismo. Todos los que estamos aquí somos transhumanos, porque utilizamos algún adminículo tecnológico para nuestra vida cotidiana, desde un celular, los anteojos que usamos, la Alexa que tenemos en la casa, la computadora que usamos para trabajar, la inteligencia artificial y el Internet. Es algo que usamos todos los días. Entonces esto ya cae dentro del campo del transhumanismo, del cual también hay una gran cantidad de temas a tratar en relación a esta época transhumana que estamos viviendo. Entonces ahora tenemos que agregar, además de los derechos humanos, los derechos transhumanos. ¿Qué pasaría si a los que usamos anteojos nos dicen, a partir de hoy no van a usar porque hay una ley que no lo usa? Pues vamos a protestar como un derecho transhumano a usar nuestros anteojos. Entonces estamos viviendo una nueva época de una revolución bioética, normativa y legal muy importante. En la práctica cotidiana de la medicina, todos los que estamos aquí usamos cotidianamente la inteligencia artificial. Es una gran ayuda, no es un enemigo a vencer, complementa nuestra actividad cotidiana. Los chicos estudiantes utilizan y también el chat GPT para hacer sus tareas, para poder hacer sus diapositivas, para preguntarle información. Esa es una realidad, todos la usamos. Entonces, bueno, es algo que tenemos que tomar en cuenta. En la toma de decisiones, en el diagnóstico, la inteligencia artificial viene caminando de una manera impresionante. Y ustedes lo saben, hay especialidades como la electrocardiografía, como la radiología, como la oftalmología y la dermatología, entre otras, que poco a poco toman más los programas de inteligencia artificial como unas ayudas cotidianas
para el trabajo de los colegas que están en la práctica clínica. Otro aspecto también muy importante que es ya paradigmático es de que los creadores de la inteligencia artificial reniegan de ella, como cuando Saturno se come a sus hijos, ¿no? De la mitología griega. Entonces reniegan de lo que crearon. Es que no sirve, es que se va a acabar el planeta, y el último es el ganador del premio Nobel, Geoffrey Hinton. Él trabajaba en Google, fue uno de los grandes desarrollos de la inteligencia artificial de Google, y además premio Nobel, que acabó renunciando a Google y diciendo que la inteligencia artificial es un problema muy serio. Eso dicen ellos, Saturno se come a sus hijos, pero no, es algo amigable que nos va a ayudar, y esto está creando ya una inteligencia híbrida. O sea, es parte de la vida cotidiana, lo que la máquina y el programa, el proceso dice, más junto con la capacidad humana. No va a llegar Robocop, no va a llegar Terminator, no va a llegar el hombre bicentenario. Esto nos va a ayudar a tomar mejores decisiones. Y no nada más en la práctica de la medicina, sino también en la investigación, la ciencia, la tecnología y muchas actividades humanas. De aquí que viene toda esta introducción para el posicionamiento de la Academia Nacional de Medicina. Desde la presidencia del doctor Germán Fajardo, conocido de todas y todos ustedes, junto con la doctora Carolina Sepúlveda y un servidor, empezamos a trabajar precisamente en esto, en la inteligencia artificial aplicado a las ciencias de la salud, investigación y tecnología en la práctica, ¿no? Entonces hemos desarrollado varios programas, se desarrolló ya un evento el año pasado, se sigue trabajando en esto, estamos organizando el primer Congreso Mexicano de Inteligencia Artificial, y en breve, con un grupo de expertos, vamos también a publicar precisamente el posicionamiento formal de la academia. Pero en resumen, ¿qué les puedo decir? Que es una excelente tecnología, que no nos va a quitar campo, que no nos va a destruir, al contrario, va a ser una gran ayuda para nuestra práctica cotidiana. Y bueno, también quiero enfatizar el estar en este sitio junto con la doctora Wopen, con su esposo, el doctor Wopen, bienvenido doctor, porque dieron gran realce a este evento. Y también señalar el gran trabajo que viene desarrollando la doctora Marci Iriart, la doctora Carolina Sepúlveda, la doctora Borrallo y otro grupo de excelentes académicas, miembros de la Academia Nacional de Medicina, en relación al impulso de la Comisión de Género de nuestra academia. Y también estamos viviendo esa era. Ya no es que tú eres mujer y yo hombre, sino es como la inteligencia híbrida, ¿no? Es la unión, la fusión de ambos talentos para que todo pueda funcionar más y cada día mucho mejor. Y el viernes, o sea, en 2 días, se va a desarrollar también aquí en la facultad esta reunión conjunta entre la Facultad de Medicina, la Comisión de Género y la Academia Nacional de Medicina en relación a este tema que es de mucho interés, por lo cual las y los invito a todos. Va a ser en el auditorio aquí, en abajo, en uno de los auditorios de abajo, aquí, bueno, en para que nos acompañen. Es importante que estén para que vean no nada más el trabajo de las mujeres y de las académicas que están aquí en la facultad, sino en este programa tan interesante que también se generó gracias a la iniciativa de la doctora Sepúlveda durante la presidencia del doctor Germán Fajardo. Y bueno, no me queda más que agradecerle, doctora Sepúlveda, por su anfitrionía. Es un honor estar siempre aquí con todas y todos ustedes. Este auditorio me trae muchos recuerdos. Todos mis hijos son médicos, se graduaron aquí y estuve aquí, pero en Gallola, hasta arriba, cuando fue la entrega de diplomas, porque eran muchas chicas y chicos. Pero es para mí muy grato siempre estar en este gran auditorio y en esta facultad que lleva la vanguardia de la enseñanza de la medicina, no nada más en nuestro país, sino también en América. Muchas gracias y que tengan buena tarde. Sí. Por favor, no se retiren un momentito, les suplicamos. Vamos a tomar una foto con todos ustedes, con el presidium. Si son tan amables, nos vamos a recorrer hacia el centro del auditorio para poder tomar esta fotografía conmemorativa de este día en donde se realizó esta formidable conferencia.